Welcome back, ladies and gentlemen, and thank you very much for your greatest support. Let me ask this question. This issue of youth empowerment, what happened at Statehouse and all that, that is last week, Saturday. Was it really youth empowerment or it was stomach empowerment? Because a lot of people, from the look of things, I've had people complaining, and what they are saying is that they ate. So the main thing here is that tulikula. So after kukula, people are now complaining that they didn't receive what they were what they were expecting. So was it all about youth empowerment, or it was all about stomach empowerment, whereby you eat, after eating mnafukuzwa? But that is what I want us to talk about. Before that, let me just quickly remind you that please don't forget to click the subscribe button if you're meeting for the first time. You can as well like, you can share, drop me your comment, tell me where you are watching this video from. But then, before jumping back into the discussion, let us listen to Edwin Sifuna speaking, and then we get back to our discussion. Listen to Sifuna. Sikutambui tena ndugu yangu, wewe umekuwa mtu tofauti sana. Najua hujasoma, ndio maana unasema hivi vitu. Na viongozi walioko kwa serikali wajue kwamba ukiwa kiongozi wa kitaifa, wewe ni kiongozi wa kitaifa. Ukiwa naibu wa rais, na kila wakati unazungumza lazima nikuwe na demu yangu Mkikuyu aniambie ile kitu unasema, wewe ni rais kweli? Mheshimiwa Walo, na wewe PS, resist the urge from the public to make you local leaders. You are not a leader of Nyanza. You are a PS or internal security for the whole country. I want to see you in Bungoma. I want to see you in Kwale. Mheshimiwa Walo, you are not a CS for these people of Nyanza. You are the CS for the Republic of Kenya. Let us see you in other places as well. Na huyo Rigathi awache kuomba kwa mlima peke yake. Hata hapa kwa maji huwa tunaomba na Mungu anatusikia. Nawaambia muache kuonyesha wananchi madharau. Ladies and gentlemen, I really don't know where the problem is, or who is saying the truth. Because now this issue of empowerment that happened at Statehouse inazunguka watu wengi sana. Watu wengi wanaizungumzia, so we really don't know who is saying the truth, because the cabinet secretary, that is Musalia Mudavadi, is saying one thing, Karen Nyamu is saying the other. So right now, even Karen Nyamu is in this mess. Karen Nyamu is amongst the people who mobilized people waende Statehouse, and then wakishaenda Statehouse wafanye stomach empowerment. Okay, naomba mnisaidie, maisha yangu iko hatarini. Dickens Kamau Odhiambo, known as Kamau wa Kisumu, says his life is in danger. After this viral video, in which he told Bunge la Mwananchi in Jacaranda Kayole that he was deceived and never got the motorbike promised to him during a State House empowerment event led by the president. Tulitafutwa na Nyamu. So venye kufika Statehouse, wakaangalia jina yangu kwa system, jina yangu ilikuwa kila kitu. After kuangalia jina yangu tukaingia. Kuingia nikakula, sisi kata nilikula mchele na soda nikapewa. Odhiambo says he was photographed with a motorbike, and then rais akaongea, rais kuelezea watu, nikaenda nikaonyeshwa pikipiki, nikapigwa picha. Nikaambiwa sasa ushapigwa picha, toka tu hapo nje tukuletee pikipiki yako. Hadi nikajaribu tak ilikuwa sawa, inanguruma TVS 125. When he asked how the motorcycle would reach him, matters took a turn. Kwenda kwa gate, nilikuwa nangoja pikipiki. Nikaambiwa enda nyumbani, nauliza huyo askari GSU, niende nyumbani na pikipiki yangu. Nikauliza huyo askari, unajua mali naishi? Truecaller itatoa. Sasa nauliza askari Truecaller. Odhiambo claims his life is in danger. Napigiwa na private number nichague vitu ngapi kwa maisha yangu, vitu 3. Niseme nilipewa, kijana tengeneza hiyo content, nilisema ulipewa pikipiki. Mbele ya Mungu unaambiwa niseme nilipewa na sikupewa. Naambiwa sema basi huko kuenda Statehouse. Nikasema niseme nisikuenda Statehouse, na washaona video nilienda Statehouse. Collins Otwal says his group was also turned away empty-handed. Yale proposal ambayo tuliandika ilikuwa ni media equipment. Another group walikuwa na group ya pikipiki. Wengine walikuwa na car wash. Kaongelesha yule mtu alikuwa kwa system, kaambiwa sasa itabidi muende. In a few some hours naona page ya Mheshimiwa Rais ati nduthi zimetoka Statehouse na gate A. The youth say the program is a scam. Siwezi nyamaza, wanaweza niua. So nyinyi pia tafadhali naomba tu muende waambie wa Kenya, hizi pikipiki hakuna pikipiki wanapeana. Kama kuna mtu alipewa pikipiki, alete logbook tuone. Wenye walikuwa Statehouse walikuwa napewa elfu ngapi?
mbili. Shukuru Ruto. They also allege a Friday meeting at Jacaranda was staged to cool the backlash by faking the issuance of motorbikes to other youths. Senator Karen Nyamu denies any wrongdoing. Mimi mwenyewe nilikuwa na number of groups, specific number of groups. How many from your side? No, I don't need to say. All Nairobi leaders who are aligned to the president walikuwa na number of groups. Na kama ni ukweli that thing was scam ama ni games tunacheza, ni mtu mmoja peke yake anatakuwa na complain, mtu mmoja wawili on hiyo Saturday. Ni constituencies mbili peke yake walitoka na vitu na hakuna nduthi ilitoka hapo on Saturday, na walitoka nazo Sunday. You know that how we were discussing those things Sunday, lakini event ilifanyika Saturday. But unajua pale lazima utoke na vitu zitoke na order. And you know, William Ruto is very cunning. I normally say here that there is no president in this country who is as cunning as William Ruto. You can't win. William Ruto, as long as he realizes that you are there to be used, as long as you present yourself that you are ready to be used, Ruto atakutumia, atakuacha kwa shida, and then mwenyewe anaondoka anaenda. I want us to take a look at this. All this issue of youth empowerment ilifanyika Statehouse last week. Who organized it? Nani aliita vijana Statehouse? Was it not William Ruto? Now, after kuita vijana Statehouse, vijana wakaenda wakakula and all that, right now William Ruto is not even being blamed. In fact, uwezi ukasikia Ruto akizungumza kuhusu empowerment. Yeye anaendelea mambo yake. Right now the people ameacha watu wengine, let those other people answer those questions. Now listen, right now it is Musalia Mudavadi. And I'm failing to understand. Musalia Mudavadi is very old. All those years yenye jamaa amemaliza kwa politics, he cannot know whether anatumiwa vibaya ama atumiwi vibaya. There are two occasions that I've studied very well that huyu jamaa sipuchunga. In fact, I say as puchunga, the guy anatumika tu kabisa politics yake inataka kuenda kuwa rule kabisa. The guy is ruined politically. Number one, the empowerment that happened in the Statehouse, William Ruto is the person that aliita watu. And then after William Ruto kuita watu, what is happening right now is Musalia Mudavadi himself anakuja na anatuambia that motorbikes and generators that were brought to Statehouse were taken back to the company for registration. So be humble. Imagine that is Musalia Mudavadi telling us that we should be humble because the motorbikes and the generators that were taken to Statehouse zimerudishwa kwa kampuni for registration. And I asked this, that so you mean you want to tell us that generator pay inapaswa kuwa na registration? That's not all. Musalia Mudavadi anapewa choppers, 3 choppers. Anatoka Nairobi, anaenda all the way to Busia kwenda ku-launch tap ya maji. What is the work? Kwani kazi ya Musalia Mudavadi inakuwa nini seriously? Let me just ask that question. I just want us to ask this question like genuine Kenyans, like people who really wants to know the truth. What is the work of Musalia Mudavadi? Kazi ya Musalia Mudavadi inakuwa kwenda ku-launch taps. Kazi ya Musalia Mudavadi is to argue like this. Ati kampuni zimepelekwa kampuni ati pikipiki zenye zilikuwa Statehouse, watu in fact anatuambia kwamba tusipige kelele. We should be humble. We should be humble, and the people that were involved in this are the ones that are saying that hii kitu ilikuwa scam. Yes, walienda wakakula. Baada ya kukula wakapewa 2000 Kenya shillings each. Alafu wakaambiwa watoke nje, pikipiki zinaletwa. Baada ya kufika nje wakafukuzwa. They were sent away. And then right now Karen Nyamu is telling us that that motorbikes that there was order. So order ilikuwa instead ya kupea watu pikipiki time walienda Statehouse hiyo Saturday zilipelekwa on Sunday. Are you seeing? One of the Jacaranda guys who exposed this issue mwenye alikuwa anaomba msamaha akisema kwamba alienda Statehouse akapigwa picha na motorbike, is saying very well that what he was told shocked him. Wakati alifika nje aliambiwa kwamba pikipiki itapelekwa, so he was like, how will you trace me? And the guy is saying that aliambiwa that we will use Truecaller. So let me ask this question. So nowadays Truecaller huwa inatumika kutrace watu Truecaller inatumika kutrace penye wanaishi. I'm just curious. Maybe I don't know how it works. Perhaps maybe I'm the dump here. I've never known that
Truecaller can be used to trace your pin location, your location where you stay, and maybe wakulete parcel or wakulete kitu. Is it possible? You'll answer me that at the comment section. But something fishy is going on in this country, and if you're not very careful, then we'll end up messing too much. Karen Nyamu is one of the people that I didn't even expect to speak. Yeah? Aoni kilifanyikia Oroba saizi Gloria Oroba saizi amekuwa replaced. Maybe what she's offering it while silent. Pengine wengine wana-offer na wanapiga makelele. That is why wanaambiwa we can't continue working with you because there's so much noisy. But maybe yeye ana provide akiwa amenyamaza. Anyway, the second story is about Cleophas Malala. There is something that Cleophas Malala is saying here, which I want us to listen to, guys. Gen Zs, nataka mnisikie na sio mzaa. Nimesikia SG, nataka usikie kidogo. Nimesikia Major Dong akisema kitu moja hapa ambaye ni sawa, kwamba mlienda Statehouse kidogo, tutaka msikie kwamba mlienda Statehouse, mwende mkiitiwa pesa mwende mkule, hiyo ni sawa. Lakini nataka kuwapatia siri fulani, sababu mimi nimekuwa Secretary General wa huyu Kasongo, ninajua siri zake zote, so nikiongea mnisikie. Gen Zs, ile kitu imeshinda huyu Kasongo ni ya kwamba mmekuwa mkijiita leaderless, tribeless, faceless. So ajui adili na nani, ajui nani anaunda maandamano. So wamekaa chini na huyu mzee anaitwa Raila, wamekubaliana ati tuita Gen Zs kwa kitu inaitwa concave conversation. Anataka wakuje kwa hiyo mkutano ndio wajue leaders wa hawa Gen Z ni akina nani. Watachukua jina zenyu, wachukue ID namba yako, wajue wewe, wataweka ID namba yako na pin yako kwa mita ya maji ama ya stima, watajua nyumba ambayo unaishi. I can assure you, they want to profile Gen Z leaders. Hii maneno ya kwenda Statehouse, ukienda huko peana jina fake, because they want to profile. Na kama ni pesa, pewa pesa cash, usiwekewe pesa kwa M-Pesa. Sababu kama uko na pesa, nataka kuuliza swali moja. Nataka kuuliza, na mimi nikiongea mnisikie, haitawasaidia. Nyinyi mnaona hawa jamaa wanafanya hizi empowerment programs kule nje wakipeana pesa. Mnaona wanabebanga pesa cash. Mbona hii ya kwenda Statehouse unapewa simu? They want to profile you. Namba zenyu ndio wanatafuta. Namba zenyu ndio zinalipa tokens za stima. Namba zenyu ndio zinalipa maji. Sio mzaa. They are profiling people. So mnaenda kule, wametandika hapo mapikipiki. Nani alitoka kwa na pikipiki? Nani alitoka kwa na dryer? You know, that statement might look somehow funny, but it has got a lot of points in it. It has got a lot of meaning in it. I'm saying that because Cleophas Malala is trying to open our eyes. Take a look at this issue of empowerment that is happening all over the country. Wherever these politicians go outside the go up country, you know, traveling, kwenda huku na huku, they give money in cash. They offer you money in cash. But then now the Gen Zs, when they go to Statehouse, what happens is that their phone numbers and their IDs are normally being taken. Have you ever asked yourselves? Have you ever asked yourself that why is it that these people normally take your phone number and ID? You know, William Ruto si mtu tu mwenye atakaa hivi chini na angoje ashindwe. And William Ruto anajua vizuri kwamba young men are desperate for jobs and they're very desperate for money. So any moment he tells them to go to Statehouse, watakimbia Statehouse sana.
That is it. They will go to State House. Any moment he tells them that kujeni State House, there is empowerment, mtakuja mnapata vitu, they will go. And that is exactly the criteria that William Ruto is using. Right now, they agreed with Raila Amolo Odinga that they are going to have a conversation with the youth. Conversation for what? Why can't you just speak? Mbona you have the power, you have the authority. Why can't you just say a word and the Kenyans will hear it? The youth, it will be hard. The problem with these people, according to Malala, the problem with these people is that they don't know who is the real leader of the Gen Zs. So they want to trace these people. They want to trace the Gen Zs by using their phone numbers. And I dare you, if anything, if we make a mistake, or if these people make a mistake now in the State House, utasikia tu mmoja, kila wakati, mmoja ameenda, mwingine ameenda, mwingine ameenda. And then mark you, Rigathi Gachagua is not in this country. He's coming back. Since Rigathi Gachagua went, there has never been any abduction going on. I've never had any abduction. I've never had any killing. But then, now, Rigathi Gachagua is coming back. So when Rigathi Gachagua comes back, ngoja tu, Rigathi Gachagua is coming back on 21st. 22nd, 23rd, 24th, before the end of the month, mtasikia mtu ameabductiwa. And then they will say that, oh, Rigathi Gachagua ndiye amerudi ameanza kuabduct watu. Wait and see. Si ni mimi na wewe hapa kwa hii platform. Iki happen, I'll remind you guys. And in fact, not even me, you guys will remind me that Boni yenyewe will sema ukweli, this is what is happening. Abductions zitaanza kukua the moment Rigathi Gachagua will come back in this country. They want to make it look like Rigathi Gachagua is the one that is doing all these things. Sasa hizi kumenyamaza. The intels wamenyamaza. Wanataka tu Rigathi Gachagua tarudi tu hivi Subaru. Subaru zinaanza kutembea. In fact, it might even start the very day that Rigathi Gachagua will land in the country. It might start that day. But let us stop. These people should stop this issue of being accepting to be used like goats. Wanakubali kutumika vibaya sana. Mimi sijaona watu ambao wanakubali kutumika ni kama, I don't know, I say ni kama ni vigogo ama ni nini. You just accept to be, I'm just there. Use me the way you want. You see, just use me. Wewe nitumie tu venye unataka. Very shameful. After all, guys, that is just my thought, and that is all I have for now. Let me also know what you think in the comment section, but don't forget to drop me a comment, tell me what you think, and where you're watching this video from. Until we meet again, I've been your host, Bonfasawina. Bingo.